Good morning, guys. Am I audible now? Yes? Yes, sir. Keep it little more close. I hope I'm audible now. Right? Am I visible in the end? Illa andre munde bandu ivagle don't come in the between the class. Illalla jaga khali ide, you have to see the board also a lot. So it's better that you come front only before only, right? So I think you are audible, right? Now, this thing will be there, so I have to keep on adjusting. So anyway, so good morning everyone. Myself Puneeth Shankar. I'm Assistant Commissioner of Income Tax and I'm in the Indian Revenue Service. So I think KS mains is coming up, right? So for that I'll be taking up the essay classes. So I think I'm hoping that both UPSC and KPSC, both the students are here, right? So both relevant agene essay classes madidini. So we have planned it for next to 3 days ge madana anta ankondidivi, provided that we complete whatever is there. So today, tomorrow, day after we'll be completing it. If at all we don't able to complete whatever I have thought, and if at all you have any doubts, then we'll keep it on Friday also. Is that clear? Yes. So coming to your essay, so what do you think about the essay? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ 2 ಪೇಜ್ 3 ಪೇಜ್ GS ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ, ಅದೇ 12 ಪೇಜ್ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? Is there anyone who thinks like that? Is there anyone who is thinking like that? I hope you better not think it, because essay is a decider. ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ, essay is the decider. And now obviously for UPSC optional is also there, but KPSC majorly your ethics and essay is a major decider. So out of your 4 papers, major I'll keep it KPSC relevance only. Here and there I'll touch upon the UPSC. I'm audible, right? Yes, sir. Yes. So 5 papers are there, so roughly around 1250 marks, right? So 1 paper is your essay, 1 paper is your ethics. Just remember, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 150 160 ಆ ತರ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. There will be a range of marks. If you are a serious aspirant, let us say, I'm just giving a rough number, not accurate. So let us say your number will be somewhere between 90 to 110 range alle irutte. If you have written extraordinarily, then maybe 110, 115, maximum 120 you will get. Yena sumar maಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 90 ಇರುತ್ತೆ. If at all you are getting 70, 50, 60, that means basically you are not prepared well about that subject. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು, ಎಷ್ಟೇ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು, you will going to get the range over here. But in your ethics, there is a chance of getting at least 20 to 30 marks ka lead. 20 to 30 marks lead is possible in your ethics, and obviously your essay you're going to get, so that ranges even more. So remember one thing in essay, both for your UPSC and your KPSC, 3 tara marks barutte. Okay, 3 type of marks you will get in essay. So one, you are going to get average marks, which is roughly, let us say, 90, or you're going to get very good marks, which is 120, or you're going to get very, very less marks. Okay, very, very less marks. I'll not mention the marks. It can come from range from 20 to 70, anything between over there. You're going to get any marks in this range only. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾಲೆಜು ಇದೆ, ಆ ಪೂರ್ತಿ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯಾವ ಬಿಡ್ರೆ ಸರ್ ಆತ್ಮ ಕಾನ್ಸೆ ಆಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಂದ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಗುರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇಟ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ವೈ ದಟ್ ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ 120 ಸಿಗುತ್ತೆ, 110, 120, 130 max, right? If at all you have done decent amount of job, whatever was required, decent amount of job, you're going to get average marks. And obviously if you're not, there are some parameters which you're going to learn in the next 3-4 days. Out of those parameters, let us say 10 parameters are there. ನೀವು ಅದರ ಒಂದು 3 ಅಥವಾ 4 parameter meet ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ obviously you're going to get less marks only. And essay is a decider.
I'll give you multiple examples. So I have a particular friend who gets average marks in essay. Every year he gets average marks in essay. And he has given 5 times interview. 5 times he has given UPSC interview and still is not in the list. Majorly because he is getting the average marks. Are you understanding? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ KPSC ಲೆಟರ್ ಸೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಈ 3 ಅಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಬವ್ ಆವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್. If you do extraordinarily here, if you perform average also you'll pass. If you perform average, extraordinary, still you'll pass. More elementally, the best scenario is all the 3 should be extraordinary. Ideal scenario is out of 3 at least 2 should be there. If more average ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ obviously there is a very bleak chance ತುಂಬಾ border ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ whether to be in the list or not. I think how many posts are there? 384 or something posts is there, right? So the number of posts are less. So if at all you're in the border, you know the consequences also, right? So remember, either you have to get one more example. If you have to tell, one of my friend was there who did extraordinarily good in his optional in UPSC, because somewhere 260 270 he had got, and GS also above average performance was there, but he performed very bad in the essay. He was out of the list. Are you understanding the relevance of your essay? One more friend of mine, in fact she was my senior, I'll not name anyone, but she was my senior in your KS exam only last time, and rank obviously will do it, but her strength was ethics and essay. GS she performed average, in fact little bit less than the average only, she was telling me, and your essay she got the highest lead and she got a very good rank, usually a single digit rank she had got, right? So this essay and ethics are always the determiner. Usually ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ as soon as you clear the prelims, right, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ GS ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಜೋಗ್ರಫಿ ಇದೆ, ಇಕಾನಮಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಓದಬೇಕು, and you ignore these 2 papers and you put 90% of your time for those 3 papers, which even if you put extraordinary performance, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. You will not go beyond it. But if at all, rather than 10%, 25% you're going to put for your essay and ethics, GS4 and your essay, even if you're going to put 25% of your time, obviously, right, your maximum jana ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, you are concentrating on the GS. But if anyone is there, or ಏನಾದರೂ ethics or essay ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, obviously they take the lead. And ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. your entire range of cut off is there, right? ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಿಮ್ದು entire range of the cut off. So I hope you are understanding the importance of your essay and your ethics, right? So remember, one formula I will give you for your essay. So one is obviously your knowledge, whatever the knowledge base is there, plus structure, plus your presentation. GS presentation ಬೇರೆ, essay presentation ಬೇರೆ, plus your value addition, plus language hold, and obviously ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, and you have to improve. It's not like 3 essay ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ, 5 essay ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ, 10 essay ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 5-6 essay ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಸೊ those 5-6 essays is just for ಇದಂದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಂಗೆ. After that you write another 8 essays or 10 essays. That is the one which is actually going to build you. In fact, even for my UPSC, in the attempt which I gave, I wrote about 26 essays, right? So you need that enough of practice. One benchmark ಇದೆ, ಆ benchmark ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. And I am sure that ನೀವು ಯಾರು ಆ benchmark ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So I will not tell you what is the exact number, because ಇರೋದು ಎಷ್ಟು, I think hardly 26 days, if at all mains happens on the same day. ಅದೇನಾದ್ರು ಅವತ್ತೇ ಆದ್ರೆ 26 ದಿನ ಉಳಿದಿದೆ, 26-25 ದಿನ ಉಳಿದಿದೆ. So even if you write daily one essay, it's going to be not able to complete the 25 essays, right? So I'll tell you towards the end that for the next 20 days what should be your strategy with respect to your essay. So one benchmark ಇದೆ, ಅದ್ರ beyond you need not have to write it, but obviously the first 5-6 are a warm up match. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 15 essay ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. So don't just ignore of the essay telling that 3 essay 4 essay ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ ಮುಗ್ದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. No, it's not going to happen like that. So remember this formula which will give you your value addition and the feedback which you are going to develop. This in fact will make it a good essay.
So this is what is important, and obviously knowledge part, you GSL ಏನೇನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ already ಗೊತ್ತು. So not much touch upon your knowledge part, but yes, I will tell you how to use your knowledge. Knowledge use ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು how to write a good essay, that I will teach you. So this will not touch upon your structure presentation. In today's class we'll try to do your structure. Tomorrow presentation and validation, and this aspect I just want to address now only. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ UPSC ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇವಾಗ GS ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, 20 ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 80 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು 2 ಎಸೆ, ಒಂದು ಎಸೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್. I hope you are aware, right? You have to write 2 essays, part 1 and part 2, your section A and section B. I hope you are aware of it, right? So 2 essays ಬರೀಬೇಕು, and hardly you have to write 24-25 pages. It's not like your GS where you have to write more than 50 pages and all. ಅಷ್ಟು ಬರೆಯೋಷ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. You have to hardly write 25 pages. But how do you write it? It's very very important. Usually ಜನ 25 ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಾರೆ, they ignore essay. Essay, ethics and optional in UPSC equal amount of time ಹಾಕಬೇಕು. Just because GSL subjects ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ don't go over there, right? So I'll just give you a brief idea in the next coming 3 days or 4 days. Friday is the exception only if you're not able to complete it. What are we going to do? So one is we are going to learn the timing ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, time management with your essay. Second is structure, which is the most crucial part, structure of the essay. Third, I'll give you about value addition. I'll give you a list of value addition. ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೇಟಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೀವು ಇವಾಗಿಂದನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And obviously, if at all any separate thing which has to be done for the essay, I'm going to give it over here in your value addition. You have to prepare it. I'll tell you what all you have to prepare, right? It will take time, maybe a 1 day or 2 day. So, but still, it is very much worth it. ನಾನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 3 or 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಐ ಗಿವ್ ಯು ಜನರಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸೆ ರೈಟಿಂಗ್. Tips of your essay writing. Fifth, the most important, joining sentences. What are these joining sentences? We'll see when we are going to discuss it. And obviously after this, we'll do your philosophical essays. ಒಂದ್ಸರಿ ಜನರಲ್ ಎಸ್ಸೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ philosophical essays KPSC ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ there is no guarantee they're going to ask, right? Any day the pattern can change, any day the question can come. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2000 UPSC ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ ಯೋರ್ 2017-18 ದ ಎಂಟೈರ್ 8 essays ವರ್ ಜನರಲ್ ಎಸೇಸ್. ಸೊ ಜನ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಂದ ವೇಳೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ರೈಟ್? 2019-20 ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಬಿಕೇಮ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸೇಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿಕೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಎಸೇಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕ GS ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡೋಣ ಅಂತ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ 2021, 22-23 all the 8 essays were philosophical. So any day, since the last mains was in 2017 and 2021, any day they can completely shift off this side. I think you are aware when your PSI exam also, the pattern of the exam that changed. Even in your current prelims which you gave, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. They basically try to mirror your UPSC. Well, obviously because state has to, that is the mandate of the state PS, that they have to, whatever the pattern the UPSC is following, they have to do it. So since essay in UPSC are coming like this, you cannot take risk. You cannot take risk with respect to it. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 4 ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1% ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, right? So we'll discuss about your philosophical essays, then we'll do PYQ discussion, some of UPSC, some of KPSC, and then we'll discuss model essays. I'll show my own essays to you. After you have learned everything here, you'll be able to link in the essay. I'll show you the PDF of it, so you'll be able to link. And obviously in the last, maybe we're going to discuss the important themes which are most expected for your KS exam. Important themes.
ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎಸೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 20-25 ಎಸೆಸ್ದು ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ 3 days ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಗಿವ್ ಯು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ 10-20% ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ 10 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಏನಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 to 4 days ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್. ನಿಮ್ದೇನು ಶಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಪ್. ಆ 3-4 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 6 days ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10 ದಿನನೂ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಶಲಿ ನೀವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ obviously you will lose the war, right? So 3 to 4 days, always remember strategy should be strong. If at all you want to succeed in this exam, remember strategy is the most important thing. It's very, very, very important. So apart from UPSC, I have cleared SSC, CGL and banking exams, IBPS, PO, SO, ESIC, UDC, LDC. I have cleared these exams. ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. In fact, the other exams and all I have not studied, but strategy was strong. Strategy is the most important thing, right? So make sure ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿ. The next 20-25 days still time is there to strategize everything. In fact, during my mains exam, right, in UPSC, ಅದು ನಮಗೆ 2 hour ಮಧ್ಯ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 9 to 12 o'clock and 2 to 5 o'clock. ಆ 2 hour ನಾನೇನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, I used to revise my strategy. No notes, no nothing. Only my strategy. I have written down for every paper, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರಬೇಕು, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿರಬೇಕು, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದಿರಬೇಕು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇದಿರಬೇಕು, IR ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ 12 to 15 pages ka strategy only for subjects, and I used to revise it again and again, some 10 to 12 times. So as soon as I see the question ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ರೇಂಜ್, ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಬರೀಬೋದು ನಾವು ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೆನಪು ಇರಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪೇಪರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, obviously ನಿಮ್ಗೇನೋ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಓಡಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ರಿಟನ್ ಡೌನ್, ಯು ವಿಲ್ ಪಕ್ಕಾ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು your ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್. ಐದರ್ ಇನ್ UPSC or KPSC, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದೇರ್, ನೋ? ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರೀತಿರೋ ಪೇಪರು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಅದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್, how do you have to divide your timings? So remember, first 5 minutes ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, 5 minutes 6 minutes. ಚೂಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಬರೆಯೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನೋ ಬರಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಪೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ 4 ಟಾಪಿಕ್, ಅದರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅದರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಆ ಎಸೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್. ಮಧ್ಯೆ 5 ಪೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 6 ಪೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಎಸೆ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನೋಟ್. ಎಸೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಕಂಟೆಂಟು ಯಾವುದು ಫಾರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Choose only those particular topics. So spend around 5 minutes for that. Next, what you have to do is at least 10 minutes you can do your brainstorming. In fact, I used to do for 15 minutes. If at all you want, you can make it 15 minutes only. Brainstorming ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಏನೇನು ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು. For I'll just give you a mock drill for it. So just tell me any topic, any particular topic. So you are the most expected essay in your thing is 3 language formula. Your national education policy is there, right? 3 language formula. The debate is happening every day. It's discussed in the parliament every day. It's discussed in state assemblies, and obviously it's there in the newspaper.
ಸೊ ಏನೇನು ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. You have to participate. Okay, then you have your state and central schemes, right? Then students viewpoint, basically the stakeholders. Our viewpoint ಏನು either teachers ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದು. ದೆನ್ okay, good. Budget, that is finance required for implementing this. Then challenges, burden will come in that only. Limitation, challenges, yes. Then sorry, yes, very good. Digital education or digitalization. Then ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ 15 minutes 10 minutes ಅಲ್ಲಿ you have to write down everything. After you have written down everything, order it. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I'll add a historical aspect also. So right, so first I'll draw about the history. ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ವಾಟ್ ವರ್ ದೇರ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ I'm going to write my first. Then what I will talk about, let us say, what are the challenges of it. Challenges, what are the challenges of it? I'm just among these I'm telling you. Challenges ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. Challenges ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Then state and central government ಏನೇನು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. In the telling the suggestions of way forward, I tell about budget, digitalization, some other solution. This is how you have to reorder everything. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ 10 minutes you spend in writing whatever you know. ಒಂದು A4 size ಯೂಶಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು you write down whatever is there, then you number out everything. After you have numbered out, you know what is the content. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ in your exemplify ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು next 12 pages ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Are you understanding? But without the brainstorming you are going to lose it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ 2 page ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is no point, right? So the first thing what you have to do after you choosing the topic is doing the brainstorming sessions, right? 10 minutes you spend for putting the words, and obviously 5 minutes in rearranging the thing. And when you are rearranging, or let us say when you started the essay, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, write down there only. Are you understanding? So next is obviously you can spend 1 hour in writing the essay. 1 hour is more than sufficient. If you are writing 50 pages for your GS in 3 hours, I hope you are aware that ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, 100 page ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. So obviously ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 45 minutes, yes or no? And here you are getting at least 60 minutes in doing it. So obviously you have enough sufficient time. 1 hour is more than enough to write the essay. Last 5 minutes ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you have to polish it, edit it. ಏನೋ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಏನಾದರೂ ಅನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 minutes ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೂ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಎಸೆದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. So make sure you are going to do that, right? And remember one important tip, maybe what you can do, after 3-4 pages, somewhere you write tips for essay writing. ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, I will just keep on telling you apart from discussing it. Remember, ಆದಷ್ಟು don't strike anything. ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ವರ್ಡಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, right? I used to before clearing the exam, I used to work in the as a teacher, I used to work as to evaluator, I used to work. So I've evaluated multiple copies, so I know what is the evaluator ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. I know as soon as I used to see any particular person is striking down everything, so I used to make sure, okay, this person ಗೆ conceptual clarity ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ confusion ಇದೆ, that's why he's striking down all this ಅಂತ. Right, so same thing applies there also. So make sure you don't strike out anything. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಎಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೋರ್ ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೆಸರು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಧರ್ಮನೋ ಜಾತಿನೋ.
take all these names. Introduction ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಥೆಗಳು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So you should not target any particular community for a specific thing. So don't do all these things. Okay, you're going to lose the marks. It's all part of your tips. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will become a subconscious part of the memory, right? So if you dedicate like this, you have roughly how much? 20-25. 1 hour 25 minutes. And similarly second essay also 1 hour 25 minutes. So totally 2 hours 50 minutes. ಏನಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು, just as a 10 minutes buffer you should always keep. Remember, ಇದೇ GS ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, you should finish the paper, try to finish the paper in 2 hours 50 minutes. The last 10 minutes should always be reserved. ಬಫರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 hours 50 minutes ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ಅಂತ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿವಸ 3 ಅವರ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. Whenever I used to write my mock test now for UPSC, 2 hours 50 minutes ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. 2 hours 45 minutes or 2 hours 50 minutes. And I thought that 10-15 minutes I need buffer time. That's why I used to keep. And in the real UPSC exam also, mains ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ I completed all the papers except GS4, which I completed in 2 hours 58 minutes. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ I completed less than 2 hours 50 minutes. So you should make sure that ಅದೊಂದು ಇವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ that mindset should be there, right? So that is with respect to your timing. So second aspect is your structure of the essay. This is the most important part. I think this is going to consume a lot of time. So you can just start writing structure of the essay. So obviously there are 4 parts, or let us say 3 parts. Okay, 3 parts in the essay. The 4th part it becomes a part of your body only. First is your introduction, then your main body, then comes your conclusion. First I'll discuss about your introduction and conclusion, then I'll talk about your main body, which will actually consume a lot of time. So remember, introduction should be maximum of 1.5 to 2 pages maximum. And iವಾಗ one paragraph GS one paragraph ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು don't tell that's introduction, ಅದಲ್ಲ introduction. 1.5 to 2 pages it will take for your introduction, right? And last, let us say 1 to 1.5 pages will take for your conclusion. So roughly around mota, how many pages you have? Roughly around 8 to 10 pages you have for your main body. So the page distribution ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಇಂದ 2 ಪೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು introduction, last 1.5 page ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು conclusion, remaining 8 to 10 pages is your main body. Right? ಯಾವತ್ತಿಂದ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. Your introduction is the most crucial part of your essay. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಓದೋದೇನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 pages. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, there is no point in ಏನಾದ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಸೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. They will not take you seriously. Your introduction is the most crucial part. It's like the trailer of your essay. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And in fact sometimes introduction determines what marks you're going to get also, right? So make sure your introduction is very strong. So what all you can do with your introduction means, either you can start with your, let us say, either you can make your own creative story, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಥೆನ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಲಿವೆಂಟ್. It should be relevant to that particular topic. So either you can write a creative story, or you can directly take an example of your history. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೆಡೇವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ರೈಟ್? ಹಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್? I can think about Radhakrishnan, Sarvapalli Radhakrishnan sir, right? I can, because he was one of the teachers and he was also one of the person who got your education committees, no post independence.
So what was his vision? Or ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? So make it an imaginary story. It's okay. Let us say Rabindranath Tagore is there in an ashram. He's interacting with the students. ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಲಿವೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಯು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್, ರೈಟ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು. You as a teacher, so relevant agi yenide ashramano, school or when he's giving a speech, that should be your creative story ka builder. Are you understanding? So one anything you can quote it from your history. Second thing is from your current affairs. Enadru incident agidiya, anything related to this. So let us say when 3 language formula is coming, right now Tamil Nadu government is protesting. India say don't name Tamil Nadu government, don't name it. Tell that there are some parties, some state governments which are, southern state governments which are protesting on the head, right? If at all you're talking, let us say, education is a little dry subject, make it interesting subject. One example put it. Give an example. Water disputes. Not controversy only you want, serious controversial things. Okay, chalo, water disputes you told. So, anything in your current affairs with respect to your water disputes. Pattanda Kaveri issue hobedi. Come out of it also. There are other water issues also. Krishna is also there. Your Kali river is also there, right? So you address your Kaveri ellaru baritare, and obviously the evaluator also knows that. Your mains odide nanತರ obviously ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು A to Z about Kaveri issue he knows, and ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ he knows that you want to write it. So it will not make you out of the box. But if you write about Kali, out of 100 maybe 2 or 3 will write. Yes or no? ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ರಿವರ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೇರಳ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ವುಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಖಾಲಿ ರಿವರ್ನ ದೇವ್ರ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು ಗಂಧದ ಗುಡಿ. There is this particular Kalika incident also, where that woman will come, she'll pray, how the entire tribe is dependent on the river. ಕತೆ ಏನಿದೆ ಮೂವಿಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀರಿ. ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನೆನ್ಪರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂವಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಂಟೆಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಐಟೆಲ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್, ಬಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಿಯಾನೋ ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಆಚೆನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. In UPSC, in your KPSC, they will not ask about that romanticism wala love. Okay, they will ask about the pure love. It may be teacher student agirbodu, mother or daughter agirbodu. Pure love they are asking. Give examples from them. Give example from those movies. Don't make it a romanticizing love and tell of Diya story. Last ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೋಮಾಯೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ ಹೋಗಬೇಡಿ. That should not be a conclusion there, right? So apart from your those, what you can do is you can quote a particular example either from your Ramayana or Mahabharata. Okay, Ramayana or Mahabharata. Mahabharata is that story where more than 10,000 characters are there, more than 10,000 events are there. ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, you can connect it. I had my friend, okay, he right now is in the Indian Forest Service. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವನೊಂದು 20-30 ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಾಭಾರತದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಲಿ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಹಾಭಾರತ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ, and he should get marks also. He got in fact very good marks in UPSC also. Marks only he got marks, and even in UPSC also above average marks he got. So it works. That basically means it is working. So if at all you know from your childhood Ramayana Mahabharata ಗೊತ್ತಿದೆ and ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ you do it. ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಓದ್ಬೇಡಿ, 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ, right? So you can take it from your mythological stories. Mythological stories, right? I hope you have written down these, and I'll give you a few 2-3 points with respect to your introduction. ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ? So you can write down few points with respect to your introduction. I'm going to show you my own essay ka strategy. This is all entirely essay strategy. Notes alla ಇದು, validation ಅಲ್ಲ. It's a strategy book. ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ಕಿರ್ತೀನಿ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ, ಆಯ್ತಾ? I need it sir. ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ನಿಮ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಂಬೋದು? ವಾಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿನಾ? ಬಾ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಜೆರಾಕ್ಸು ಇದೆ, ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸೇ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಲೈಫ್.
ರೈಟ್. ಆ ಕೋಟೆನ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೊತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪೋಗೋದು, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು, ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. When I used to mentor student, this had a practical what do you call experience with this. ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್. ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಟಾ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೋಟಾ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೀ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೇ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಕಲೆಕ್ಟೋ, ಏನಾದರೂ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೋ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮೈ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲಕ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. Okay, important factor ಇದೆ. I think I didn't mention this. Remember one formula which I am going to give you for these competitive exams. These competitive exams, so ನಾನು ಈ formula ಎಲ್ಲ examsಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. So everywhere you got the success. So all these competitive exams now, it is 25% knowledge, 25% your skills, values, and overall your personality which you develop, which is important for your obviously interview. 40% is your craft and 10% is your luck. ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರೆ. Everyone studies. Okay, I know many people, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ who have studied, given 6 attempts in UPSC, 8-9 ವರ್ಷ UPSC ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್. They're very, very, very knowledgeable people, but they are not cleared the exam. Why? Because ಬರೀ knowledge ಇಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಬರೀ ನಾಲೆಜ್ ಇಂದ ಯು ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು, PhD ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ your prelims by luck? It's okay, you can tell. You are not going to admit it. If at all you feel you cleared your prelims because of luck, remember luck is going to help you in only one part. Prelims ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಲಕ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶಿಯರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಇಸ್ ಶಿಯರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ಸ್? ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಾನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಾನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಪಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. 3 hours ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ minutes you going to take it for your let us say your 21 questions, right? So how many minutes you going to take per question? Roughly around 8.5 minutes. 8.5 minutes. If you're writing your UPSC means 7 minutes for your 10 markers and roughly around 9.5 minutes for your 15 marker. You are going to give around 8 to 8.5 minutes. 8.5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರು ಮುಗಿಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನೀವು ಬರೀತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, 8 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಕಾನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕಾನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ದೆನ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಸ್, UPSC or KPSC? Anyone here? ಇವಾಗ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವರು ಕೈ ಎತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ರೈಟ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ obviously in any particular place 4 or 5 people. You would have realized whoever is there, it's a very physically challenging, mentally challenging, right? Because ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. In fact, those 2 hours ಅಲ್ಲಿ apart from revising the strategy, what I used to do? I used to take painkillers. Either you
particular thing or you want to spray. I finished almost 3 to 4 Valenica bottle in those 9 exams. No, language papers I didn't take, but those 7 exams, I finished 3 to 4 bottles over there. Because pain will be extremely high and you have to write. And I remember GS3 baribekadre, I am writing. After pain aadmele one point barte when you become numb. You understand numb? Body stops responding because it cannot take anymore. So at time GS3 stop responding. I'm like, yeah, right, why have you stopped? What are you doing? Then I kept it over there. I used to start stamping this, pinching this, blood flow. Blood flow automatically it will start responding, right? So itara situations agate. People who have experience is alla ready ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. See the difference between ಯಾರು ಮೇನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Maybe in the next 3-4 days I'm going to tell you about the exam condition also. You have to prepare beforehand. You have to prepare beforehand. Are you understanding? Right. So apart from that, usually I've seen students, they want to stick on to the word limit. Word limit stick on madala adinda kammi baridare. Right? Because you think paper completion is important, everything is fine. Yes, paper completion is important. Out of 21 questions in your case, you have to at least minimum write 17 to 18 questions. Minimum. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ obviously you are out of the competition. Remember it, 17 to 18 is minimum, and when I tell you write 17 to 18 minimum, that means that you will be in the competition. That is not a guarantee you will go to clear. Obviously 21 questions, you have a very high chance of clearing the exam, right? So make sure you write minimum 17 to 18, and one more pro tip I have to give you. So this comes ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವರು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟಚ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ 18 questions. Third stage is about writing 21 questions. Fourth stage is a pro tip, especially for those people who have already given a mains, who knows how to finish the particular paper. Remember this one thing, ನೀವು ಏನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಟಾಪರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಒಂದೇನು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯುರೇಕಾ ಮೂಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಏನು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಅ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, your page is there like this and the margins over here, make sure ಈ ಎಂಡಿಂದ ಈ ಎಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಂಡು, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟ್. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀತಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ and ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ that you don't leave such gaps, right? And obviously ಇವಾಗ how many words you try? 200 words, right? 200 words ಬರ್ತಿದೆ, try to go to 220, 230. It's better always, right? Because one question andre you're expressing your knowledge, right? So always express more, you get more marks, right? So I used to always, in your UPSC 150 words for 10 markers, right? I used to at least touch 180 to 200 words, and for 250 your 15 marker, at least go up to 280 to 300 words. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರು ಅದು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಂಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು 10 ಕ್ವೆಶನ್ 100 ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಪೇಪರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋ ಟಿಪ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಿಪ್ ಆರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀತಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ ಸರ್, ಮೈ ಲೈಫ್ ಮೈ ರೂಲ್ಸ್, ಅವರು ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್. GSL ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಥಿಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೆಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯೋರ್ ವರ್ಡ್ ಕಟಿಂಗ್ 12 ಏನಾದರೂ GSL ಬರೀತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ 13 ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್. 10 or 11 you reduce the size so that you can write more. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಎಸ್ಸೆನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ GS becomes very tough. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ 5 hours ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ? You have to practice. First is finish in 3 hours. Then comes this is a pro tip I'm telling you, right? Reduce the font size, write more and more. ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? roughly around 1500 words, right? So try to put at least 1700, 1800, 2000 ಬರೆದ್ರೆ very very good. No one is going to cut the marks. Okay, no one is going to cut the marks because font size ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. No one will cut the marks for extra writing, remember it. But definitely they are going to cut the marks for underwriting, right? So this is all stage by stage, especially for already who have given either KS mains or UPSC mains.
make sure, this is a pro tip, right? And this was the eureka moment when I saw the toppers copy. Whoever has got good marks, right? So what else is one more skill which you are talking about in your answer writing? What is one more skill apart from all this? Huh? Presentation. Okay, presentation, the more you are able to put it. Remember, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಎಸ್ಎ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ GS ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೀಬೇಡಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ಎ. ಎಸ್ಎ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೂಲ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ರೂಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಗ್ರಾಫು, ಇದೆಲ್ಲ GS ಮಾಡಿ. ಎಸ್ಸೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಬರೀ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ what do you call, write it in the point ways. Yes, as someone told, presentation is important skill in for your mains. And obviously one more is your pain management. ಇವಾಗ ಗದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಎದ್ಬಿಡಿ, ನನಗೂ ಪೇನ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು, 1 ವರ್ಷ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಯಲ್ ಪೇನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ವಾದ ಪೇನ್. ಕೈ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಕೈ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇದು ನೋವಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಹಿಯರ್, the entire thing we got to, people have started writing test series, you know what I'm talking about. The pain is just too much. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಂಬೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಗಸೋದಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ರಿಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಬೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ. Otherwise next paper ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So you have to prepare all this. So that is also one of the skills. Yes or no? And third, is your talk about 40% craft. What is this craft? So when I tell about craft, RCB fans, Virat Kohli, right? Virat Kohli hit a century also recently. So Virat Kohli is famous for what? Like what is his shot which is famous for? Cover drive, right? Cover drive, right? So he's pro in it. ಅವನು ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, he doesn't need his coach, childhood coach. He doesn't read how to hit a cover drive book and all. He doesn't Google motivation for hitting cover drive. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೆ ಅವನು. He knows it already. He had the knowledge. Someone taught him. He developed the skills. So he knows it now. ರೊನಾಲ್ಡೋ ಇವಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ಬಾಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. This is a unique thing about individual person. ಈ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭಯನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬರ್ತಿದೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಭಯ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ದಟ್ ಯು ನೋ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಿನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಇನ್ನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೋರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು ಪುಣ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು work in your favor. You like it or not, this is the reality. ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇವಾಗ, because I'm in a position to tell that everything was hard work. ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್? ಸೊ ಹೇಳ್ಬೋದು, and you will believe it also. But honestly ಏನಂದ್ರೆ, whoever has cleared the exam, they know it. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ luck favored them. It favored them. ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಯು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲೇ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲಕ್ಕಿ? ವಿಜಯನಗರ ಪರ್ಸನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, 1 ಪರ್ಸನ್ ನೈಸ್ ಇಡ್ಲಿ, ಹೆಲ್ತಿ ಇಡ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೊಮಾಟೊ ಬಾತ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಫುಲ್ ಗುಡು ಅಂತಿದೆ 1 ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಹೂ ಇಸ್, ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲಕ್ಕಿ? ನೀವು ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Yes or no? And obviously when you are a woman, obviously you have a high chance of getting your menstrual cycle also. I had my friend who on the essay day, she got her menstrual cycle.
And obviously it will affect the performance 20, 25, 30 marks. And even I tell her that, because of that only you lost 30, 35 marks in your mains. Because obviously it is going to affect you. Physically that is going to affect you. Yes or no? You know what I am talking about. All these are luck factors. Yes or no? And ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫಲ್ಲೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೋ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅವನ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನೀನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ. Because that has to favor you there, right? So all this is something which is not in your control. So ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, 15-20%. ಫಾರ್ your mains maybe I tell it less than 5% luck ಬೇಕು, 95% is your hard work. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ KPSC ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. So yeah, I was telling about your introduction. So whoever asked for notes, quota ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So introduction ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Some more points if at all it is there. Make sure originality is maintained. See, remember in thumb rule, ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೂವಿ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇಕಾ? ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಟಿ ಜೊತೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಧ್ಯ? ನೋ ಒನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಹಿಂದಿಲಿ ಬರೀರಿ, ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸು, ರೈಟ್? ಏನೋ ಸಾಂಗ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ, ರೈಟ್? So here also make sure little bit originality is maintained in your essay, especially essay. Originality should be there in your majorly your introduction. And second thing, never deviate from the topic. Never ever deviate from the topic. Whatever you are writing, essay, your body, subheading, everything should be related to the topic. ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೊಂಟಾಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಹೊಂಟಾಯ್ತು, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂಟಾಯ್ತು, ಹಂಗಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕದು, ರೈಟ್? ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಸೆ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಅ ಇಮೋಷನಲ್ ಎಸೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋ ಟಿಪ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಅ ಇಮೋಷನಲ್ ಎಸೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಟೂರಿಸಂ ಇದೆ, ಟೆರರಿಸಂ ಇದೆ, ಬರ್ಬಿಡೋಣ? ನೋ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್. ಅದೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ಪೇಜ್ ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಅದು. ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಮೇನ್ಸ್, 10 ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 1 week 10 days. So for him it's a very regular exercise. It's not something very unique and all, right? When such a situation is there, so obviously he should feel something different about your essay. And that emotional aspect is something which 99% of the people are not going to do because they don't know how to do it. So the emotional aspect ಏನಂದ್ರೆ, either you are talking about your love, like all love, not your love, harmony, tolerance, morality, ethics, humility, social capital, patriotism. ಹಿಂದೆ ಎಸೆ, ಚೂಸ್ ಸಚ್ ಎಸೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಏನಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಐದರ್ ನೀವೇ ಪುಟ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ರೈಟ್ ಅ ಇಮೋಷನಲ್ ಎಸೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 3 spheres ಮೇಜರ್ಲಿ. ಒಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯುವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ್. Give multiple examples from Bharat, and even if you are able to mention world examples, no, it's an added boost. Ellaru Karnataka ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, but not many are going to write about the world. So you be that person who write it, right? So use examples from these spheres.
One more thing what you can do is, usually people think that history only starts from your Chandragupta Maurya or let us say Indus Valley civilization. History starts from your, your man, right? Even he was when he was there, Homo sapiens when he started. So make sure you write about them also. Or the tribal culture agirbodu, Paleolithic agirbodu, Neolithic history agirbodu. Try to get some of the elements. Then I am not telling that purti page bariri. One paragraph bariri, more line bariri. Saku. Since no one is writing, at least you can write it, right? Then one more thing you can write. This is like a trailer. So make sure, if at all you are mentioning anything from history and let us say your current affairs, it should be a well-known story. ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. So that will be counted as imaginary. Either you write completely imaginary story or completely real story. अगर तुम बीच वाला लगा देंगे, if you write a middle part, you're not going to get it, right? So make sure that it should be original, especially when it comes to your history and your current affairs. So next one, usually ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, they pose a question in the introduction only. ಕೊನೆ ಲೈನಲ್ಲಿ they pose a question. After writing the entire your introduction, they tell, is this what the education what we want in India? Question mark. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ essay start ಆಗುತ್ತೆ. So this depends on the topic, this depends on the person who can address it. ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ, right? So what are they telling? Yeah, so you can pose a question mark. And one more type of writing introduction is, after you let us say 2 paragraphs you written, continuous questions ಕೇಳಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು, ನೀನಾಗ ಮಾಡ್ದ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಸೇಮ್ ವೇ here also you add question, 3, 4, 5, 6 questions you add. Is this what education what we want in India? Is this what education which students deserve? Is this what the education which country can let us say afford? Ask questions. And ಏನೇನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮೇನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಅದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ನು ಬರೀ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, you answer them in the main body. Otherwise don't ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಕಾನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ways of writing essay. Ways of writing essay. So there are different type of essays which you can write. Depends upon you. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಆ ಟೈಪ್ ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಇದೇ ಸರಿ ಅದೇ ತಪ್ಪು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತದೇನು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. So the first one is a temporal essay. Ways of writing essay. First one is a temporal essay. Temporal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Time related. Time related. ಈ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ I'm talking about the your body majorly. Okay, type of essay usually body ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಇಂದಾನೆ you go to write the different type of essays. Introduction, conclusion almost remains the whatever I've discussed, but body ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ. So first out of 10, let us say 9 pages, you wrote about, let us say 2 to 3 pages about past history. And when writing about the past, you have to mention different past. You can write about your Paleolithic, Neolithic man. You can write about your IVC, Indus Valley civilization, ancient history bariri, medieval history bariri, modern history bariri, post-independence history bariri, history bariri. But 2-3 pages should be your past events. Are you understanding? Then next 3 pages you have to write current situation. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೇನಿದೆ. Next 3 pages ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. Are you understanding? Then the last 4 pages give a vision. Give a visionary idea, ಯಾಕೆ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಏನೋ ನಾವೇನೋ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಿವ್ ಅ ವಿಷನ್. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ವಿಷನ್, ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಕ್ ಯು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು. And such political leaders only, they win vote also, because they know how to be visionary, how to speak, right? Avare kutkondi even in fact they are going to win also, right? So that's a very important part of being a leader, right? And obviously your KPSC or UPSC, you are going for a leadership position, and your answers are nothing but written interview. Yes or no? So leader ಏನೇನು traits ಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. So make sure your vision is very very strong. ಈ ವಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್. ಅದರ IAS ಆಗಿರ್ಬೋದು, IRS ಆಗಿರ್ಬೋದು, IFS ಆಗಿರ್ಬೋದು, KS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 20-25-30 ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ವೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಯು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಸರಾಗಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪೊಸಿಷನ್, and you will tell what all did you learn from that particular bureaucrat. You can mention these examples in your vision. Are you understanding? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಎಸೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಬರೆಯಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದ ನೇಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಝೂಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೋ. ಅದು ನೀವು ದೇವಪಾರ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಯು ನೋ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು, ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. Ways of life. That is, first you start with your overall, ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನೇರಿಯೋ? ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನೇರಿಯೋ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಯಾಕೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು? ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇರ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಷನ್ ವೈಸ್. ನೇಷನ್ ವೈಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೊವಿನ್ಸಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಕಂಪನೀಸ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಯಾಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆಫ್ಟರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೆಂಗೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ದು ವೈ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಎಸೇಸ್. ಸಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೀಬೋದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್, ಚೂಸ್ ದ ಟಾಪ್ 2. ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ತರ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ತರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ಬೇರೆ ತರ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಶುಡ್ ಬಿ, ರೈಟ್? ಸೊ 2 essays, 2 different ways. So third one after from ways of life is sectoral essays. So it may be your, let us say, media, business, science and technology, environment, politics, religion, ಇಂಥದ್ದು. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ಸ್, what are some of the bhakti people who told about what are these religions. Then you talk about media and TRP ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ,
ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಗರಬತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಲಿಜನ್, ಹೌ ದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪರಲ್, ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಸೆಸ್. ಟೆಂಪರಲ್ ಬರಿಬಹುದು, ವೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬರಿಬಹುದು, ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಬರಿಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಐದರ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬಹುದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, next part of the your ways is what I call W5H way. I used to follow this majorly because this is a standard rule. Whenever ನೀವು ಏನಾದರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಯುವನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ದು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೈಟ್, ಅದು ಪ್ರೀಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾಲೋ, ರೈಟ್. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಸೆ ಇಸ್ ಯೋರ್ W5H, ವಿಚ್ ಯೋರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೆರೆವರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಫ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ W5H ಬರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So until unless your language is strong, your grammar is correct, your valuation, you remember the first thing which I told, what all is required for the essay, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕೋಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಓದನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬೇಸಿಕಲಿ W5H ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್, ವೇರ್, ವೆನ್, ವೈ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು W, ವಾಟ್. ಯಾ. So first question will be, what is that essay about? What is that essay about? Why are we reading it? Second one, ಯಾವಾಗ ಇದಾಗಿತ್ತು, when, ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, where. What we discuss now? Yeah, who. Who is the last thing. So and how is the particular question, how a particular situation is happening? It is slightly tricky. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದೇನೋ ಈಸಿ, ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ರೈಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ until unless the other aspects is there, make sure you do not touch this aspect. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದೇನಾದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ. So next one, last type of way of writing is your, obviously, multi-facet essay. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರೀತಾರೆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನೇನು ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾಕ್ಬಿಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಒನ್ ನಿಮೋನಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, so if you want you can just social, political, economical, legal, international, cultural, historical, environmental, administrative, security, science. What is S1? What is E? Ethical. And S is something sports, movie, contemporary affairs, those things. Multiple facets. ಒಂದು ಎಸೆನಾ ಎಷ್ಟು ಎಸಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 4, 8, 15, 13 ಇಂದ 14 ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು 11 ಪೇಜ್ ಬರೆದ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಎಸೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಸೆ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಓಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿಬೇಕು ಅವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾನು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. And if you don't write it properly here also, then obviously तुम्हें बहुत कम मिलेगा marks, right? So you can do this. This is only when nothing is working out. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಈಸಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಯು
95% of the people are going to do this only. So ನಿಮ್ಮ essays ಎಲ್ಲ similar ಆಗಿರುತ್ತೆ. When the evaluator reads it, it's a similar essay. Everything you are touching upon. Are you understanding? So make sure you don't always do this. Out of these 6 things, try ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 essay ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು I told you right in the starting only, it will be testing period, experimentation. 100 essay ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 2 ಟೈಪ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ which is you are able to write well. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, and not everyone can write everything. It's okay, admit it. ಎಲ್ಲಾರು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, admit it. So whichever you want, whichever is more suitable, you can write it. Is that fine? Yes. So these are all the ways of writing your essay. So next one, I'll show you when I'm showing the model essay. Usually ಅದು ನಾವು philosophical ಆಗಿರ್ಬೋದು, advanced GSL ಆಗಿರ್ಬೋದು, I will tell. I'll show you model essay ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it's very difficult to explain it how it is coming, right? I'll show you to it. Okay, maybe ನಾಳೆ around 12 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ the third day. So I think we have discussed this. Now coming to your conclusion. So your conclusion. Now you have to write 1 to 1.5 page. 1 to 1.5 page. See, there are, remember, ನೀವು ಈ ಕಡೆ GSL ಬರ್ದಂಗೆ because education is a part of your SDG 3 ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. And there is not a relevant conclusion also. ನಿಮಗೆ I don't know when it started, why it started, but you have seen in GSL also ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ SDG ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಇರೋದೇ 17 ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ conclude ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. That is not how you conclude, even in GS also. Never do it in your essay. Never. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಎಸೆ 11 ಪೇಜ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, one of the ways of writing a summary is your conclusion is writing a summary out of it. Summary ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Are you understanding? So it should be a summary of the entire 10 pages in one page. Don't repeat the things. I hope you are understanding what I mean by summary, right? So one is you can summarize the essay. Second thing, you remember, one of the part of your introduction was your ಏನಂತಾರೆ ಕಥೆ ಇತ್ತು, creative story. Remember, current affairs ittu, historical aspect ittu. Conclusion should end with that. If at all you have chosen those 3 introductions, conclusion should end with it. ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, let us say Rabindranath Tagore was talking to his own students and ಕಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕಥೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ Tagore's explanation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡೋದು, ಎಂಡ್ ಒಂದು ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ದು ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಮೂವಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಮೂವಿ, ಮಾಸ್ ಮೂವಿ ಯಾವ್ದೋ ಬಂತಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿನಾ? Martin, I don't know what is which movie. Whatever, you know the movies, know your mass heroes, the movies and all. Our hero used to make nice movies before, but he tried some commercial movie like Area Kugram and all. He didn't do well in that. So you know, that's it. So make sure you connect your introduction. ಯಾರ್ ಗುರು, ಯಾವ ಕಥೆ ಗುರು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಇವರೇನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ is a essay, not your movies. So connect your introduction to your conclusion. One more way of ending is, suppose you are not touched upon story, history, you remember adalla madilla andre, you can end it with your, let us say, constitutional values. Constitutional values. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ 5? What are the 5 things which, let us say, there are many, any 5 you name? Equality, social justice, yes, then fraternity. Okay, ನೀವು ಅದನ್ನ ಬ್ರೋದರ್ ಮಾಡಿ
Your brother would only come, sir. Yes, secularism, then Socialist. integrity of the nation, yes, then sovereignty will come only when you're talking about security or IR, not every time. Okay. What else will come? Core values of constitution. Democracy, yeah, that is the most important thing, right? Democracy. Then ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇನಿದೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Chalo, it's not a political class, I'll not dwell more upon those, but there are constitutional values. Even it's again a tip. What you can do is, do you know this NCERT 11th standard, Constitution at Work? Right, and preamble to anyway you will get it. So, this Constitution at Work, I think if I'm not wrong, 70s page vartha, 70s or 80s page vartha, where the entire page, the explanation is about constitutional ideals. Okay, and obviously preamble ಇವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇರೋವರ preamble ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you use it as a your conclusion. All the examples, all the problems, all the solution, whichever we have quoted, upheld this and this values, right? So one is obviously constitutional values, and second is ethical and specifically public administration related, which is called probity. Have you heard this in ethics? Probity ethics. So probity values na ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, because you are giving a exam which is related to your leadership, is related to your bureaucracy, and probity is something which is related to your bureaucracy, right? Probity na sir ಅದೇನು ಓದಿಲ್ಲ ನಾವು, ethics ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ. Probity, without probity ethics is completely incomplete. Probity is the most important thing about your ethics. So other related your conclusion, right? And also you can end one more way is either some shlokas, some Sanskrit shlokas will be there, right? Either shlokas or have you heard what is doha? Are you aware what is doha? Kabir ka doha, Suravali, all these dohas. So usually North India ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, because ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, right? So you can use all this for your conclusion. Obviously relevant. ವರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ವರ್ಕ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಲಿವೆಂಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, if at all you are a follower of Basavana and you know some of the vachanas, maybe you can write it in a page, an entire page you can write all those, which is easy to memorize. ಫುಲ್ ಇವಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದೋ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ದೋ ಏನು ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಅದು ಫಾಲೋವರ್ ಇದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಯೂಶಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಗ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. when it tells out of 100 things 95 things 5 things ಎಷ್ಟು 10 ಸರಿ ಓದಿದ್ರೆ 20 ಸರಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೆನಪೇ ಉಳಿತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. those 5 things, don't even make notes, don't even study, it's okay. ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂತ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಹೋಯ್ತು, ತಿರುಪತಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಹೋಯ್ತು, 19 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು 5% ವಸನೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೈಸ್ ಮೂವ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ that is with respect to your, I mean now also shlokas also, anyone who is well versed with Sanskrit, you can end. And remember one more thing, when you are using vachana, ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಐದರ್ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ಲೋಕ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುವರ್ ದೋಹಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು XYZ ಏನೋ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೂ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಇವನೇನೋ ಪುಂಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. And that person will not give until unless he understands, right? Always remember you have to give a explanation, give it in the bracket. ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
poems explain ಮಾಡಾತಾರೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. Just 1 or 2 lines, that will be more than sufficient. So that is with respect to your conclusion. Few more points you can write with respect to your the entire main body, introduction, conclusion. One more thing what you can end is poems. Okay, poems. Either you can start with a poem or end with a poem. Relevant again. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. Poem should be relevant, right? 4 ಲೈನ್ ಪೋಯಮ್ ಬರೀರಿ. ಇವಾಗ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ಬೇಡಿ ಅದನ್ನ. ಅದು ಕವಿತೆ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಪೋಯಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಪೋಯಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪೋಯಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕೋಬೇಡಿ. It should be obviously original or from a particular person who is a poet, right? Use his poems. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಮ್ಮರಿ ಅಥವಾ ನೀವೇನೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 4-5 poem. It's very very easy to remember. And that freedom wala poem, no, I hope you're aware that the freedom is there, no, it's there in Madras Cafe also. Madras Cafe movie ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ poem ಇದೆ. ಯಾರು ಫಾರ್ಗಾಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನೋ ಒಂದು poem ಇದೆ. ಯು ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಮದ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಫೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ 5 to 6 line poem, ವೆರಿ ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ಬಿಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, I'll tell you about this later. There should be linking words between paragraph. What are these linking words? I will tell you. Linking words between paragraph. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಎಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬೇಡವಾ? ರಪ್ ಅಂತ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರಪ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. There should be a smooth transition between, and it should be, the transition should be there for every paragraph. It's a thumb rule in your essay writing. English language ಅಲ್ಲಿ thumb rule ಅದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ randomly change off, right? So smooth transition is important. What are the linking words, linking paragraph? I will tell you, maybe in a while or something. And the entire 12 pages, try to write maximum 6 subheadings. Maximum 6. Ideal is 4 to 5 subheadings. You are understanding, right? Paragraphs ಬರೀತಾ I hope you are understanding what I'm telling. GS ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ ತಾನೆ, ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು, ಪ್ರೋಸು, ಕಾನ್ಸು ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ದ ಎಸೆ ವಿತೌಟ್ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ಸು ವಾಪಸ್ ತರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಮೂವಿದು ಸೀನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಬರ್ತದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾನು ಏನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವೊಂದು ದ ಫ್ಲೋ ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಪುಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಎಸ್ಸೆ, ಒಂದು 4 to 5, 4 to 5 is the ideal number. Don't go beyond 6. Don't go beyond 6. Not a GS answer that for every page you put a subheading. Okay, don't do all those. And ಈ subheading ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ write it in block letters. Like let us say, what is that? Artificial intelligence. So some essay is related to your AI. Okay, this is the topic. What subheadings can you write is, you can write two-edged sword. Just write me my subheading. Direct ನಾನು AI mention ಮಾಡಲ್ಲ. One more thing about your subheadings is, don't never write the topic directly. Write it in block letters. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. Write it in block letters. That's more than enough. Maximum, one more thing you can do is underline. Don't make it a GS answer. Don't make it a all those things. Okay. Write it in block letters. That's more than enough. Okay. When you're typing an email or in a digital ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ obviously bold ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. In your word format, right? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ಬೋಲ್ಡ್? ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರೇನೋ, ಅಥವಾ 1.0 ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರೇನೋ? Because it is not possible, right? So make sure it's in a block letter. Maximum is underline. Don't do more than that. Are you understanding? And ಈ subheadings ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು GS ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. Should not tell like any challenges you are discussing, limitations, challenges, problems, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Write something unique.
2-edged sword is nothing but ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅದರ ಒಂದು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಐ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ 5-6 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು. ಬಟ್ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸು ಪ್ರತಿ ಸಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೆಲಿವೆಂಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೆರಿಲ್. ಇವಾಗ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನಾದ್ರು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂತೋ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಂತೋ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೆರಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಕ್, ಕ್ಯಾಚಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಚಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ GS ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾಟ್ ಗೋಟ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ಸೀನ್ ಯುವರ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುನೀಕ್ ಇಸ್ ದರ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 20, 30, 40 ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಒಂದೇ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್. ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ, ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ 30-40. ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ ರಹೆ ಸರ್, ಅಕ್ಕಿನ ಅದೇ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ that is with respect to your subheadings. I'll give you the example. If at all I forget, you remind me. Nange nenpisi, I will tell you, right? So that is with respect to your linking words. Then comes your, you have to write sentence from one margin to another. Usually jana na nodidini, they write something, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಅರ್ಧ ವರ್ಡ್ ಬರೀರಿ, ಇನ್ಸೈಕ್ಲೋ ಬರೀರಿ, ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ನಿಮ್ ವರ್ಡ್ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೀವೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. You cannot do it, right? So words are ನೀವು justify ಮಾಡಬೇಕು. You understand justification, right? Justify word or excel ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸು. So that I hope you are understanding what is that meaning. So complete sentence to sentence or margin to margin, that sentence should be, it looks good. Are you understanding? So next one, whatever ನೀವೇನೇ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ, in the tips you can write this. Whatever you are going to write an argument, ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ that tell any dispute, sensitive ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. Anything you tell outside Karnataka? Are you aware about Sir Creek issue? Internal security ಅಥವಾ international relation, India Pakistan relation ಅಲ್ಲಿ Sir Creek issue ಅಂತ ಇದೆ. Is there making a lot of news right now because they're again demanding more. Are you aware what is it? ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. We'll change the topic. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾರ? I'm just taking this example for your understanding. ಬೆಳಗಾವಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ರೈಟ್? ನೀವು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ. If you are claiming something, it should be backed by some data, legitimate source, government report, committee na, judgment, adre basis ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ you tell. Are you understanding? Directly don't tell because of emotions. So don't tell off that artificial intelligence is very bad. Give some examples, give some data. Don't tell off directly that any your quality ಏನಂತ example ಕೊಡಿ. Let us say your article 44 is there, right? Uniform Civil Code. ಹೌದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. Show some evidence. AFSPA ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಾ? Armed Forces Special Protection Act, AFSPA. If at all you are talking about AFSPA, make sure you are giving justification. Your Sanjeev Verma committee ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, BP Jeevan Reddy committee ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, your ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ committee ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, your what is that ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನ
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಂದಿದೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ GS ಮೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. It should be backed by legitimate source. You understand legitimate source? Either a constitutional body or a public body or a acclaimed body. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಗಣೇಶ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಮಿತಿ, ಗೆಳೆಯರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್, ರೈಟ್? ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ GS ಮೇನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಹೂ ಆರ್ ಯು? You are just a student or aspirant. That's it. Neither you have any expertise, neither you know the technicality, nothing you know. You just know emotions, right? So based on that, you cannot give a statement. It should be always by given in the question. ಏನಂತಾರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೇಟಾ. Don't give open-ended statements. Obviously, in the interview, though, you have to give your opinion. But there also, when you're mentioning it, you have to tell what is the opinion behind it. Are you understanding? So next one you write. Next one more tip you can write. What did you read last one? I'll just tell you. So next one, make sure you're writing paragraphs of equal length. First time idle fix ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 5 ಲೈನ್ ಬರೀತೀರಾ, 6 ಲೈನ್ ಬರೀತೀರಾ based on your font size. 5 ಲೈನ್ ಬರೀತೀರಾ, 6 ಲೈನ್ ಬರೀತೀರಾ, 7 ಲೈನ್ ಬರೀತೀರಾ. Obviously 8 ಲೈನ್ ಬರೆಯೋಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, right? So you make sure, like let us say I'm assuming 6 lines you're going to write in a paragraph. Entire essay li prati ಒಂದು paragraph until and unless it's the requirement there, that is connecting words ಏನಾದರೂ ಬಂತ ಅಥವಾ paragraph change ಮಾಡಬೇಕಾ, sector change ಮಾಡಬೇಕಾ, until unless that situation comes, ಪ್ರತಿ ಒಂದು paragraph uniform ಆಗಿರಬೇಕು. And ideal is 6 lines. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 6 to 7 lines is a very ideal paragraph. ಒಂದು paragraph ನೋಡಿ 2 ಲೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು paragraph 4 ಲೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು paragraph 10 ಲೈನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ ಲವಾಸ್ನ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿ ಯಾವ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ವೈ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ essay or English writing and all, majorly because ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. If you become AC or Tehsildar or anything, you have to make reports, right? Yes or no? So obviously you have to know how to write it. So that is a major test there. So next tip what you can write is, next tip, if at all, remember this, understand this properly. ನೀವೇನಾದ್ರೂ W5H ಆ ಥರ ಎಸೆ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಲೆಟಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪರಲ್ ವಾಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಫೆಸೆಟೆಡ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಮಲ್ಟಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇನ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. That basically means, I'll give you the example. What is the example? Let us say your environment versus development, right? First statement ನೀವು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಬರೀತೀರಾ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, there is so much important for the nature. ನಿಮ್ಮ ಜಲ್ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾ ನಾವು? ನೀವೆಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, you do all those things. So for this we have to save water for you. ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. So anyway, so climate change, all this is there, right? So you're writing all those with respect to environment pro, right? When you're writing environment pro, it has a wrong side also. Development ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. If at all you're completely saving the environment, are you understanding? Then you talk about development is also important and how only protecting environment is not a good idea. Counter argument. Argument, counter argument. Argument, counter argument. Argument, counter argument.
ಕೊನೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಿಷನರಿ ಕಾನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀತೀರಾ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಆರ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ your patriotism, ದೇಶ 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 ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆನೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. The one more side of it, even Hitler did the same thing. Even there are some countries right now in your diplomacy, geopolitics, which are doing the same thing, because of which only they are not able to progress. There's a counter side for it also. Because of this, wars happened. Are you understanding? So that will, label you as this category. So make sure since it's a written interview, make sure that you don't get labeled like anything. ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರೀ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಎಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ರೈಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಲೆಫ್ಟಿಸಮ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಕೌಂಟರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ರೈಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ. ರೈಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Don't allow the evaluator to judge you through your essay. If at all that person, let us say you are a leftist and that person was evaluating the rightist, gone, khatam, tata, bye bye. Okay, so make sure that you don't do it. Neutral is like the best position. Paper ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Just telling, right? So always give an argument with a counter argument. Then whenever you are writing a paragraph now, I have to show you the examples. Remember, ಏನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ artificial intelligence is not good for employment. That was the last sentence of the paragraph. Next paragraph ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. So if at all you want to get a second paragraph as a transition paragraph, make sure that first paragraph alladne end ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. If you are ending with it, obviously you can start the second paragraph with that. Did you understand what I meant? Did you people understand that? Yes. So make sure it always ends with the same word or the same area. Don't randomly start. So next, one more tip you can write. Whenever you are giving technical words is maybe, let us say, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿಯೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ದ ಬಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ, ಯುವರ್ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ or you are talking about seismic waves. Direct ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. There is a high possibility that person cannot know and he will expect you to explain it in 1 or 2 lines. Any technical word, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಜಿಯೋಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, make sure you explain it in 1 or 2 lines. That's very important. Don't randomly write it off. Don't expect that they'll understand off. ಹಂಗಲ್ಲ. Are you understanding? So technical words, explain them, a little bit. Try to in your essay, make sure, usually ಎಲ್ಲರೂ GS ಬರೀತಾರೆ. ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ GS ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಟೇಕ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ practice, effort, validation and all. Easy alla, and not 99% of the people are not going to do it. If you are able to do it, your essay is unique. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ರಾತ್ರಂತೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡ್ ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶಿವನ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದೆ? ದುಡ್ಡದೇನಿದೆ? ಶಿವನೇ. ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನೇನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್. Write in a spiritual way. If at all, culturally Bhakti movements is there, right? Your Shankaracharya, Ramanujacharya, Sufism is there, and your Vachana is there,
Akka Mahadevi is there. All these people ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 10 ಜನ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ಶಂಕರದೇವ, ಒಂದು 10-12 ಜನದ್ದು ಐಡಿಯಾಲಜಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You can use their ideology everywhere and they're all spiritual and religious leaders, right? You can use really well, provided ಆ 12-13 ಜನ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಾಮಾನುಜರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ನೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ರಾಮ ಓನ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಓನ್ಲಿ. ಯು ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಶಿವ ಹಿಯರ್ and used to worship a god which is without form, right? ನಿರಾಕಾರ used to worship. ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕು. Don't mix up the ideologies. You should have the whole. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಫೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೋಲ್ಡ್, ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಆಫ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಆಫ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್. Okay, read this book called Dogs and Cats. You know, people will accept you. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು if you do it now, you will not get up. So anyway, next one. ಆ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನು ಸರ್? ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಅದು ಬರೀ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನಾನು ಟೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. That is beyond essay. It's about life lessons, love lessons. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ essay ಟಾಪಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಗೋ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೈ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. So that's why I told you, I'll tell you in your tea time. So next one you write. Next one you write. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಎಸೆ ಟಾಪಿಕ್. Give me some essay topic. You know, 2023 there was this topic. You know, it was called a little lightly difficult topic. Not everyone who wanders are monks. Not everyone who wanders are monks. Right? That was the essay topic. You have to write the entire thing. ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲೋ ಒಂದು 2ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು. 2 roads diverged and I took the road which was less traveled. Robert Frost is one poem which was less traveled, and this topic had come. Okay, 2 roads diverged. I chose the road which was less traveled. Ellaru one kade hodre nanu innond kade hode. That's why I became successful anta poem du purti summary iradu basically. This was asked in UPSC once. Okay, so ivaga ನೀವು ಏನಾದರೂ let us say you're talking about your Bhagat Singh as an example. So you explain entire thing about your modern history. ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, how we did for independence, everything. And you can mention that people at his own age went for marriage, went for settling with the family, and this person took the road which was less traveled to achieve independence. Are you understanding? Are you understanding how to write the essay? If at all, one more example I'll give you. Give an example. Give an example. You can mention the example of Shankaracharya. I hope you are aware about his history. At the age of 9 only, he became a monk. He became a saint and he was traveling, right? So he took the way of your spirituality and chose the way which was less traveled, and he became, whatever the spiritual leader he is in. So you have to connect it with it. Direct copy paste alla. You should know how to use the sentence essay topic in the paragraph. Are you understanding? Adu solva words ella atada gottirbeku. That is little difficult, but if you are able to achieve it, again brownie points, right? So next one more tip you can write. One more tip. So there are some questions. Most of the questions ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ ಆರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ ಆರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. Give example. Artificial intelligence.
whether it's useful or not, myth or reality. You know, there was this UPSC topic which came that a modern woman is a myth. Modern woman, empowered woman, is a myth or a reality. Are you understanding? Most of your GS wala topics will be either myth or reality related. Okay, so if at all in your essay, entire essay, myth ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು reality ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, in your conclusion, make sure you counterbalance it. If reality is more, make sure in the conclusion myth you have counterbalancing it. ಎರಡು equal ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it's ideal scenario. ಆಯ್ತಾ? See, there will be a tone of the essay. ಒಂದು ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಸೆದು. ನೀವು ಎಸೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಸೆದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ವುಮನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಚೆನೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಎಸೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ myth. But if at all you are telling in your essay that you see Sudhamurthy, you see your Barack Obama, what's her name? Michelle Obama, yeah. Michelle Obama, you talk about your I tell Indian names. Sumne you tell any other names. What else name is there? Your Nirmala Sitharaman ma'am is there. She is my boss, so Minister of Finance, right? So all these things if you are mentioning, obviously it shows the empowered woman. That means you are accepting it as a reality. Are you understanding? This is the tone of the essay. So ಒಂದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಟೋನ್ ಏನಿದೆ ಎಸೆದು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Are you understanding? Essay is beyond 12 pages. Essay is not a extended GS answer. Are you understanding it? Yes, sir. It's a skill. It will take time. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು GS ತರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ 5 ದಿನ 6 ದಿನ to get adjusted with all this. But after you adjusted and after you practice it, you'll be able to ace it. That's why I said 25% time you have to put in your ethics and essay. Though technically, I'm sure that most of you essayಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ತಲೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಬರ್ದೇ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. Correct? Are you understanding what all are the things, technicalities are there? Still we have started the class. Still we have not touched upon, subheadings, joining words, thesis statement and all. Right? Since we mentioned about thesis statement is a very important thing. So what is this thesis statement andre? This is not compulsory to write. It's not compulsory to write, but if you write it, it will give a very nice smooth flow to the essay. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥಿಯಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದು 4 to 5 lines ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 pages ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸಮ್ಮರೈಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 pages what I'm going to write, that I have to mention in this thesis statement. If at all let us say अरे same education मैं बोर हो गया हूँ यार, tell some other topic. Tell me some other topic first. Let us say some philosophical thing will tell. Let us say honesty is the best policy. The very simple thing, right? So in the thesis statement will write what is this honesty, why honesty is important in a person's life, by honesty what all a person can achieve, by honesty what all a person has lost, honesty ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು in that 5 to 6 sentences you have to summarize. That is called thesis statement. ಇದನ್ನೇ ನೀವು 10 page next 7-8 pages ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, so it's not compulsory, but if you write it, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. I will advise you to write because you are writing the essay for the first time. When you are writing the essay for the first time, ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಟಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್. So that the evaluator knows the flow of this. Once you are a pro in writing essay, you can avoid your thesis statement. It's not compulsory, right? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಂತ thesis statement ಅಂದ್ರೆ, right? So that is with respect to your thesis statement. Now coming to your, I think I have covered most of the things. Yeah. See, remember conclusion ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 things ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ, ನೆನಪಿರ್ಬೇಕದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ. You have to leave a favorable impression on reader's mind. Favorable impression on reader's mind. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ, ಟೀ ಕುಡ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ, ಟೀ ಕುಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ,
ಟೀ ಕುಡ್ದಾನು 1 hour ಮಾತಾಡೋದನಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀ ಹಂಗೆ ಬೇಡ, ಹೋಗೋಣ, ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇಡ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಯು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. That is called favorable impression. Are you understanding? That has to be left when the evaluator reads your essay. essay ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಅನ್ಸ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಗುರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನೋ ಬರೀತಿದ್ರು, ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಅವ್ನು ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ he'll give you marks. Because the entire 125 marks he has to divide it in multiple sectors, right? And final marks is in his hand. So if he feels good, he's going to give you marks. Simple as that. Are you understanding? ಅವ್ನಿಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಫೀಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ನೀವೇ ನಿಮ್ದು ಎಸೆ ಹೋದಾಗ, ಬಾ ಮಗನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲ ಎಸೆ ಫುಲ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ದು ಎಸೆ ಹೋದಾಗ. ಇವಾಗ ಅನ್ಸೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ, ಬರ್ದೇ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಸೆ ಬರ್ದ್ರೆ ಏನ್ ಕತೆ ಇದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಗೇಮ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೀಡರ್ಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಯಾಸ್ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗುರು, ಏನೋ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಸೆ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ giving a refreshing to the mind of the reader, and obviously should be visionary. Make sure that all your essays, most of the essays are visionary, futuristic. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ್ತು, ನಮ್ಗೆ ನೀರೇನು ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. Give a solution for it rather than arguing over there, rather than crying about it. Give a solution for it, and that is only you are expected as a officer, as a bureaucrat. That is only expected from you. So here also it's expected that you give solutions only. Ellana problem ide ante end maabidi. Are you understanding? So last ali some of the words which you can use for your conclusion. These are some of the words which usually we use in conclusion. You can write the list. In summary, to sum up. How many of you are writing in Kannada? Only one? Raise your hands up. Okay. In summary, to sum up, in the final analysis, on the whole, 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 as discussed above, considering all the things, in conclusion, I'm just giving you some examples, that's it. Now comes the joining words or connectives. We call it as connectives. Simple language, it's called joining words. So there is a list of the words. There is list of the words which you can actually write down. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ತಾನೆ, ಪ್ರತಿ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಿಪ್ಗೂ. ಸೇಮ್ ವೇ ದಿಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ you can write down the list. It's a little long list, so be little quick. ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, so you should be fast because you have to write a lot. I'll show you some of the articles which are very very nice. So adella ನೀವು ಅದೇ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it will be very nice. I'll show you those things later. So where did that page go? Just a moment.
So whenever anything related to your time and sequence related in a paragraph ide andre, you can write to begin with, firstly, secondly, lastly, write it in point wise, don't write comma. ಯಾವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಸಿ ಓದ್ಬೋದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್. You want me to discuss about some of the aspects of answer writing? Answer writing, what are the keywords, ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು? Only there is a demand, supply will be there. Basic rule of economy. We'll see in the last day, if we get time, we'll see about it. Because the agenda of today's class is only your essay related. So next one, next, finally, lastly, next is also word. Very big next na. Next, finally, lastly. Before, after, currently, during, earlier, immediately. Meanwhile is a very important, no, you remember counter argument wala thing, paragraph, alli yavaglu meanwhile use ಮಾಡಿ. Meanwhile is a very nice word. When you have to compare two things, comparison type of paragraphs ido, like there is a different subtopics. Comparison and similarity paragraphs iddaga you can use such words like in the same way, likewise, similarly, moreover, in addition, by comparison. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ವಾಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್? Next one, if at all two paragraphs you have written, okay, third paragraph avashyakatenu ide, knowledge ide ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, order ಇದೆ, ಅವಾಗ you have to use these words. Two paragraphs you already wrote, third paragraph also do. The basic rule is basically we, you know, any topic ಏನೇ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. At exceptional situations ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಡರ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ and you feel that it is relevant for the essay, ಅವಾಗ these addition words you can use. Okay, I hope you are understanding what I am telling. ಬರೀ ಎರಡೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕು, ಏನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೆದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಮೋರ್ ಓವರ್, in addition, furthermore, above all, in other words you wrote, equally important, etc. And also remember one more tip of your essay writing, never use shortcuts. Usually ಜನ ಆಂಟ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, when you're giving mock exams, evaluator is not a government person. That is a person who's correcting your exam, right? ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, UPSC ಆಗಿರ್ಬೋದು, KPSC ಆಗಿರ್ಬೋದು, there is rules where you're not supposed to use this. You have to strictly write and essay ಅನ್ನೋದು ಬರೀಲೇಬೇಕು, because it's a fundamental rule of essay writing. Language ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. And essay is a completely language form, right? GS is at least, you know, you can use paragraph, not paragraph, you can use your diagram, flow charts, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಸ್ಸೇಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್, ಐದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ ಸೇ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿನೂ ಕೆಲವು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ನೀವು ಬರೀತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನ ಬರೀತಾರೆ.
right? So don't use such things alone. Never use shortcuts. Never ever use shortcuts. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇವಾಗ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಯು ಹಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಗೊತ್ತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು, ವೆದರ್ ಯು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರಾ. ನೀವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಫೇಕಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂತ ಈ ನೋಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು, ಬಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಲೀವ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಥಿಂಗ್. ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೀಬೇಕು ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತದನ್ನ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್ or circle. Usually you have to do block because circle doesn't look good. Are you understanding? So, but it's the other way around in essay. ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಜ್ ಮೇ ಬಿ 7 to 8 ಲೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, 7 to 8 ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಎಸ್ಸೆ. ಎಸ್ಸೆಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯು ಸಿ ನೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಶುಡ್ ನಾಟ್ bypass it, right? So next category is exceptions. Exceptional words. So first one, despite, in spite of, nevertheless, once in a while, sometimes, still, simultaneously, subsequently, concurrently, consequently, previously, thereafter, then dimensions, historically, in politics too, business also, like that. If at all you want to give proof of anything, for instance, evidently, to justify, to establish the relation, to substantiate, to verify, in fact, namely, if at all you want to prove any particular point, that time to qualify and prove. Generally, usually, allegedly, often, critically. If I want to give a contrast about it, okay, contrasting sentence. Although, alternatively, despite, on the other hand, on the contrary, rather, yet. Conclusion, I think you have written, no? To sum up, as a result, all things considered, as discussed above, bardilla andre barkodi. As I have shown, in brief, on the whole, these are some of the concluding words.
as a result, to sum up, on the whole, all things considered, as discussed above, in conclusion, in brief, all these words. Written? So during our mains paper, marks list and all had come. Usually I end up scoring good in your essay. Okay, I get good marks. In our batch when we wrote in 2023, so that time Yashaswini got 119 and I had got 116. So we were the toppers in Bangalore division. Like wo center का change होता है. So in essay we had got the highest. Average marks in Bangalore division was 90 marks. Okay, 85 to 90 was the average marks in Bangalore division. So people used to ask, how come you score off hange anta? It is hard work. अभी हमने डिस्कस किया कितने पेजेस पता है? इतने पेजेस. अभी कितने पेजेस है पता है? इतने पेजेस. So nothing comes for free. Lucky नंदो बराला. It's all hard work, right? You have to work for it. Obviously, when you work for it, you get your results. So remember, the more you're going to write, this is the time. The next 20-25 days is the time when you have to write and write and write. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 10 hours ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ I don't know how many hours you study. Some might study 15 hours, some might study 36 hours, so some might study 5 hours ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you can plan something else. 5 hours ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you can plan something else after KS what you have to do, right? So if ideally 10 hours, ಈ 10 hours ಅಲ್ಲಿ minimum you have to spend 2 to 3 hours. If you're writing a paper, well and good 3 hours. If not, at least 1.5 to 2 hours every day you have to spend in writing. The more you write, skill will be developed. Simultaneously knowledge improve ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡ್ರು ವೇಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ರೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. See, whatever you're going to write the answers now, obviously it will be bad. This is the truth. But until unless you go by the bad things, how will you go to the good things? Are you understanding? ನೀವು 5ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ obviously ground floor ಇಂದಾನೆ ಬರಬೇಕು. Simple as that. So faster you commit mistakes, faster you do wrong answers, the better it will be in the future. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಅವಾಗ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 9:00 ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, 4:00 ತಿರುಪತಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್, you are working a lot. I think we are done with that time. We have roughly around 2-3 minutes. Yes sir, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? Sir, 2.5 hours we spent. Okay, so 2-3 minutes we have. If you want to discuss anything, we can discuss. Maybe I don't know, my target was another 4-5 pages, but वो नहीं हुआ. So I don't know whether we have to extend it to the 4th day or not. 5th day and all we will not extend. Okay, जो भी होगा we have to finish it off. So I hope you had a good session, insightful session. Yes. Did you learn anything? I hope you learned. Yes. You have any doubts with respect to anything? Any doubt ittu andre, what is the time your class ends? What time you started? You don't confuse me. 11 to 1:30 na 10:30 to 1 o'clock? Sure? ನನಗೆ ಇವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು 1:30 ವರೆಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. No, right? Okay, fine. So you want to ask anything, you want to discuss anything, last 5-6 minutes I will just make it an open ground. Sir, we are writing the essay in English. And if you want to write the Vachana, could you write it in Kannada? No. If you are writing in your English paper, you have to strictly write the Vachana shlokas in English only and give your explanation. Don't do that mistake. Okay? Don't do that. Anything else? ಏನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸು? ಇನ್ನೇನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸು? ವಾಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಸಿ, ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. Maybe that after that I can discuss. Maybe obviously ಒಂದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್. I cannot obviously tell it public platform. ಅದು ಯಾವ ನೀವು ಕೊಡ್ಸುತ್ತಾ? So I hope you enjoyed the class and we are going to end it. So you can call one of them. Someone can call and switch off the camera. We'll come back tomorrow and start with your second part of your essay, right?
ನೀವು ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಡಲ್ವಾ?